Наконец я добрался до Хогвартс Легаси. Там вначале были всякие настройки, прочая фигня. Вот теперь приветственное письмо. Так, вот так. Мы рады информировать вас о зачислении в школу чародейства и маршерства. В школу. Мы рады сообщить вам, что вы были приняты в школу чародейства и волшебства Хогвартса в качестве студента 5-го курса. Ну, семестр начинается с 1 сентября, это понятно. Попутно там про дополнительные припасы какие-то, это, видимо, типа DLC-шки, что ли. Меня больше интересует вот следующее. Как вам, возможно, известно, указ о разумном ограничении колдовства несовершеннолетних запрещает использование магии лицам младше 17 лет вне школы. Однако, в связи с вашим уникальным обстоятельством, министерство любезно согласилось разрешить профессору Элизару Фигу, Фигу, помочь вам отточить ваши навыки произнесения заклинаний, прежде чем сопровождать вас из Лондона в замок на праздник начала семестра и начало церемонии. Ваш учитель мистер Уизли. Да, точнее, искренне ваш. И да, я решил попробовать впервые умную камеру на телефоне, типа Алиса есть, а это Алиса умная камера называется. И очень даже неплохо переводит. Мистер Уизли, профессор Уизли, интересно, это получается, как его там у Рона Уизли-то отца звали? Блять. Братьев помню. А отца не помню, как звали. Уизли. Будет ли Уизли просто? Так, если громко, я потом это все поднастрою. Какие смазливые личики, а? Так, это, похоже, убирается из стандартных пресетов. Так, это вообще девка. Ну, давай возьмем тебя, но сейчас переделаем. Угу. Но играть, естественно, буду за светлоликих. Я вот на картинках, на этих миниатюрных, они для меня все одинаковые. Ну, пускай это будет. Так, прическа. Все, создание персонажа это часа на 2. Нет. Maybe. Кстати, что-то он с этим лицом как-то больно молодо выглядит. Так, сначала выберу прическу, потом-то уж морду выберу. Без комментариев. Вообще без комментариев. Хогвартс Легаси, пожалуйста, прекрати. Почему здесь одни женские прически? А вот это на эту похоже прическа, как ее японка, китаянка, которая с Поттером мутила. Есть прически-то нормальные. Ну вот, ладно, одна прическа нашлась. И то окажется, что это женская прическа. Так, какую же прическу тебе так поставить-то? Блин, если честно, вообще ни одна прическа мне здесь не нравится. Все какие-то прилизанные, все прям, фу, посмотреть стрёмно. Будет самое прилизанное тогда. Так, теперь лицо. Раз с этим определились, можно было хотя бы как-то, лица бы хотя бы разделить. Прически-то ладно, понятно, но по лицу-то, блин.
Знаете, почему он мне напоминает, я не знаю, этого актера из Звездных войн, из Человека-паука последнего. А пускай такой бы, чтобы он на него не был похож. Все равно я сейчас тебя еще изуродую шрамами. Кстати, а что это такое? Угу. Мешки под глазами. Какие-то точки. Пускай тоже ничего не будет на носу. Ты охотник на чудовищ, Поттер? Ладно, пускай будет охотник на чудовищ. Так. О, господи. Ну, конечно, редактор, я бы не сказал, что сильно удобный. Угу. Ну, пускай такие будут. Нет. Да куда ты меня перекинул, ядрить твою колотить? А почему у них зрачки какие-то пятиугольные? Почему здесь такой смешной редактор? Ладно, пускай будут такие брови. I'm eager to get to Hogsmeade. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Oh, a few cobwebs and some dust. I am indeed. I'm eager to get to Hogsmeade. That was quite something. It was wonderful. A few cobwebs and I'm eager. I am indeed. Ускоренная и не ускоренная. Witch Wizard. Надеюсь, не сброс? Не хочу трогать, а то меня еще нафиг настройки сброс. Так. Первое имя и второе имя. Все, start your journey. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me. Это профессор Фиг. А ты кто? Бля! Glad my rather cryptic description of our location did not А это fault разве your не тот, из findings. которого фантастические твари, который хотел открыть свою пекарню? It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I'd been to the castle. Would be good to see the old pile of Будешь rocks. буклей. Или хуклей. Точнее. Но там никого нет. А, ну там же были невидимые какие-то лошади. Ну нахер. А пока меня радует. Ну можно хотя бы русские субтитры-то надо посмотреть, может я настройки не досмотрел. Я вроде видел, у людей были русские субтитры. Портки Games. Вообще Портки Games, но будет Портки Games.
glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How На extraordinary. 5-й год обучения It is почему-то indeed. оставили. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. Такой дракон. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do not Молодец, открыл. Лучше бы не открывал, походу они ждали. Ой, что это у тебя за ошейничек? Круто. Он увидел смерть и сразу увидел этих лошадей. The key! Ну, Give me your hand! акцию ключ. Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Так, надо же и хилиться. Выпить какую-то гадость. Ну, уже What хорошо, happened? есть хилки. Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. Да, надо I осмотреться. would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Интересно, где это мы? Какой-то портал, какой-то ключ, как в Кубке Огня, блин. Когда его трансгрессировать? Нет, телепортировало. Это были чайки, стопудово. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage traveled.
We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right, and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Ну, пойдем найдем дорогу к руинам. Ой, я теперь бегать могу. Mind your step. Что, может случайно улететь? Мне невидимая стенка не даст. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Ну, как же Castle круто. was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but Я вроде сделал потише, но все равно. Так, звуковой эффект давайте тоже на 70. Диалоги на 80 оставлю. Ну, 90 пускай будут. certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Давай, открывай. Авада Кедавра. It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Заблокируйте заклинание. Ну. Нужно быстро нажимать. Excellent. Дальше что там хреначить. Используйте камеру, чтобы выбрать текущую роль. Текущую цель. Ну все, я чувствую силу у себя в руках. Чё за... That was a bit rougher than I'd expected. Your wand work's improving. А я ожидал, что теперь все кувшины мои враги. Пошли дальше, ты тут надолго застрял. Давай дальше. Странно, что он привел сюда. Может, сюда потом можно будет залезть, если свободную игру дадут. Или нет. Вот, не зря он все равно показал. Авадакедавра. Дайте уже это заклинание. Пойду нахрен в Пуффинду или в Слизерин. Не, в Слизерин будет плохого отыгрывать. Или в Пуффинду плохого. Steady yourself. Reparo.
А я чё, я иду. Almost there. Ну все, профессор, пора прощаться. Дамблдор. Ты ли это? Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Ты что, серьезно? Вон, у тебя стоит целая статуя, похожая на Дамблдора. Это разве... На мини-карте показаны вы и ваше ближайшее окружение. Это ваша текущая цель. Нажмите «Удержи», чтобы посмотреть информацию о целях задания. Окей, ну я хочу посмотреть, что за Дамблдор. Professor, this statue... This may have been his home. А ты откуда знаешь? Разработчикам-то знали, что нужны будут цели. Ни один кувшин не пережил этого. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? Я бы его сломаю. Ой. What's this? Кто там Professor дышит? Fig! Профессор фигня, тут какая-то фигня. Ну-ка, люмус. Блин, было бы круто, если бы они еще добавили голосовое бы управление. Ну, не голосовое управление, а ты вот идешь, да, и просто аж люмус. И палочка светится, там, не знаю, repair, там, репару, акцио. Ну, это им придется, конечно, на русский, но, блин, можно было попробовать. Может, получилось бы неплохо. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's Там that glow комната. again. Like the glow on the portkey container. И в чем месте взаимодействовать, руку приложить? Кто там дышит? What in Merlin's name? Godric's heart. Такой Where колдун are we? ебучий. I don't believe it. Кто хрюкнул? А, так мы ж в банке Грингольд, что ли? Хорош Hello? дрыхнуть, ну вставай. Слишком вежливо. It can't be. Just a moment. Ooh. Where are we here? Ничего не понятно, но очень интересно. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Будьте добры. Precisely. The key. Ключ. Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay Интересно. close. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Не, я на такую не сел, ну нахрен. Круто. How many vaults are there in Hogwarts? Hundreds. In fact,
Блин, мне что, читать субтитры или осматривать красоту? Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a Какая же service. красотень. You want to take a breath? A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It was out in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Спустя 12 часов. Нам нужна пересадка. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. Какой-то ты подозрительный. Ох, елки-палки. На том драконе была такая же фигня. Ты куда побежал, падла? Что-то похоже, он долго соображает. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. А можно опять осмотреться? Дайте камеру. Так круто, так интересно. Here we are. Надо было не за профессора, а просто следуйте за фигом. A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Да, ведь помню, у родителей Гарри Поттера какой-то там 300 какой-то был или 600 какой-то. И дверь отличается. Thank you for your help. Такое, чаевые где? Что-то мне кажется, сейчас нас тут запрут нахрен. Я вас тут немного в банке украду. 45 монетков. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. А еще одна дверь, что ли? Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Прикольно. А что это такое? Зафиксируйте свою палочку с помощью мыши и направляйте ее по контуру символа, чтобы выучить заклинание. Чтобы ускорить движение вашей палочки, нажмите соответствующую кнопку при появлении подсказки. Иди нафиг. Изучено. Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. Do it again. Revelio. Do it again. Revelio. A door. Well, О, опять that's a светит тот же start. символ. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container.
If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Ревелио. Блин, тут еще слышал, хотят сделать кооператив по... Как в Скайриме, Skyrim Together сделали. Тут они хотят Хогвартс сделать такой же, чтобы вместе можно было играть. Lumos. Люмус Максима. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Ой, я, кажется, на shift бегать не могу. Один раз надо нажать, тогда буду бегать. I see something up ahead. What is it? That The glow glow. again, but on the floor. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Вон там мужик Are you какой-то. all right? Yes, sir, I'm fine. Но меча не хватает. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Похоже, надо встать так же. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Давай. Так. Говорил. Ну-ка. Интересно, а люмус на что будет, на какую кнопку? 1, 2, 3, 4 будет, понятно. Световые чары, которые автоматически добавлены в ваш комплект заклинаний. Заклинание освещает кончик вашей волшебной палочки, помогает исследовать темные места. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Не надо вставать, у меня после Резидента плохое отношение к рыцарям, с рыцарем в целом. Похоже, здесь тоже будет не сильно протего. Так и знал, что даже здесь рыцарям нельзя. А как же Вингардиум Левиаса? Почему Левиосу? Отразить при помощи Фортега. Давайте, подайте. Ну? Ебать, тут что творит, а? Ой-ой. Ну? Ну? Да хватит их разносить, дай мне... Что творит, а? Lumos. Да я тут. Что творит профессор Фиг? Просто разнес все к чертям. Revelio. Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? Он это вдалеке What's что-то happening? увидел. The wisps Вот of здесь magic что-то. seem to be leading me somewhere. Я увидел Lumos. ящик. Revelio. Lumos. То есть с помощью Ревелио можно ящики даже видеть. Погоди. That's where they're leading me. That glow again. Погоди, Ревелио помогает сундуки обнаружить, оказывается. Но я думал, кстати, я вот сейчас смотрю, как качество картинки, как все плавно идет, я думал, у меня хуже лагать будет.
Revelio. I suppose I'm on my own this time. Первый самомин. А, погоди, а что если полностью должен встать? Раз. I need to align these statues with their reflections. И чё? А, получилось. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Potato! Stupefy! Stupefy! А ну-ка, боевка меня радует. Stupefy! Удерживайте Q во время применения протейгу, чтобы контратаковать и оглушить врагов заклинанием остолбения. Оглушенные враги получают дополнительный... Ну-ка. Так. Q во время применения протейга. Еще раз Q. Ну-ка. Ну давай. Не получилось. Блин, а как там получалось остолбение здесь? А ну-ка еще раз. Да я знаю. Да. А, удерживайте протейгу. Ну-ка. Все, я понял. Бедолага, это все огребает. Я неосознанно даже зажимал опознать. Давайте, кто следующий? Lumos. Revelio. Lumos. Куда-то туда. Блин, пока боевка меня очень рад, очень динамичная. Revelio. Больше никаких нету. Мне кажется, профукали профессора. Он же без этих суперчар отсюда не вылезет. Lumos. Revelio. О! Чё? Хогвартс Хогвартс. Будет не Хогвартс Легаси, а Хогвартс Хогвартс. А если бы тебя какой-нибудь телепортнуло? There you are. How did you? Как тебе это удалось? What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. Омут памяти. I wonder. А это, походу, воспоминания. Follow my lead.
Дамблдор. Это точно Дамблдор. Может, это его пра-пра-пра. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. Все, что ты дал, что какие-то древние магии. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems какой my маленький. reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Отдаем пустой плафон. Sir, they had the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. I have no patience for traitors. Почему предатели? No. Где-то не должно быть. Where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. А как он без палочки? Вот разбирайся с ним сам. Я хочу посмотреть, как этого гнома будут насаживать на эту печь. А мы сваливаем. Чё стоишь, профессор? Повезло, повезло. Are you all Я right? думал, помрет. Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come,
We have a sorting ceremony to get to. А мы уже в Хогвартсе? А, мы в запретном лесу. Здравствуй, Хогвартс. Похоже, опоздали уже на церемонию распределения. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Да. Куда шляпу распределить? Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Black. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Хорошо, поговорим. Ты чё, слышишь, что Поттер Слизерин? We've one more to be sorted. Профессор Уизли. Welcome. You're just in time. Have a seat. Нифига себе. Какая шляпа злая. И чё, тест? Yes, a bit older than the others, aren't you? Староват, да, староват. You come here with preferences and preconceptions, certain expectations. Скорее бы исследовать замок, скорее бы начать учиться, скорее бы исследовать I'm замок. looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? Отвага, любознательность, верность, амбиции. Любознательность, отвага. Ой. A sense of loyalty? I believe myself to be a true friend. I know I value that trait in others. You do not give up easily, do you?
you're undaunted by challenges that lie ahead, and your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Perhaps you belong in Hufflepuff. Пуффендуй. Как я и хотел, буду злым волшебником Пуффендуя. Похоже, если выбрал отвагу, то меня в Гриффиндор бы отправили, еще куда-то там в Слизерин. Пускай Пуффендуй. Терпением, преданностью и трудолюбием. Пускай будет Пуффендуй. Better be Hufflepuff. Гриффиндор. А то почему-то все время избранный только в Гриффиндоре, да в Слизерине. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Ну да, поэтому Квиддича нет в игре. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Пошли вон. А как же после распределяющей шляпы покушаться? Quite an entrance. It's lovely to meet you. Так это ты прислал. Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. Он As мне I was нравится. saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Лучше бы ты директором была. В смысле вы. It's quite uncommon for a Винный student to begin погребок. as a fifth year. Might be a bit of work, but I'm sure that's never stopped you Мне before. нравится It уже. hasn't, Professor. Now, here we are at the entrance to the Hufflepuff common room. Я не This жалею is больше the о entrance. Пуффендуе. Подвал, I will никого explain what to нету. do, but I Кругом hesitate винные to do it myself as винные one бочки. errant knock leads to being doused in vinegar. Most Уксус. unpleasant. You must tap the barrel, 2 from the bottom, middle of the second row, in the rhythm of Helga Hufflepuff. Хелпаф, Хаппелпаф. Буду считать, что это не уксус, а винный погребок. Well done. Now go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Блин, почему у них такие плечики странные на пиджаках? Что, даже не дать комнату смотреть? Ирда. А нет. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Пожрать. А то после распределяющей шляпы и после приключений ничего перекусить не дали. Так. Чику, папе Чику, все по-быстрому, по-быстрому. Что, бросил, что ли? Я вижу Котю. Да блин. Как меня эта шторка наверху от бандикама бесит. А, можно опять яблоко съесть. Извините, я нечаянно. Хочу смотреть, как у Пуффендуя комната выглядит. Нифига у них какое все зеленое. Ена.
смысле с 5-го курса? Это странно. Даже можно замки взламывать, охренеть. Страшно представить, какие модификации тут могут выпустить. Угу. А тут что-то зажечь надо, чтобы что-то произошло. Так, и что у вас тут такое? Пироженки тоже поедим. Сундук факультета поместить. Что-то ничего нельзя. А как к вам на второй этаж попасть? И чё, новичок с 5-го курса? Леонора Эверли. Ты кто? Ты Леонора Эверли? Hello. She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? I don't know who she is. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Wait, you're the new 5th year. Quite the dramatic entrance you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself. Especially since everyone will be watching to see how much you already know. В этом году Пуффендуй заберет кубок. I'm really not worried. I'm sure I'll be fine. Nevertheless, it is rather unusual. You must feel terribly out of place. Of course, presumably, as a hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. I'm hard-working too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather a searing wit. At least people have always told me so. I'm Lenora, by the way. Lenora Everly. Well, mustn't keep you. You've such a lot to do. Да. It was nice meeting you, Lenora. Of course. Adieu. Такая, пока. Ну, сова. Так, отойдите, я... Смотри, так вот берешь и жрешь. Такой, да. Кого взяли в Пуффендуй? Чего столько жратует, а? Так, все это запить. Ты чё? А если я пойду спокойно? Меня не пускают на второй этаж, сучья лестница. Ладно. Сначала думал, мне показалось. Но нет, не показалось. Тут кактусы живые. Не погоди, сейчас я еще чайку бахну. Мне не дают бахнуть. Oh, Uncle, this doesn't sound like you. Something's wrong. Oh, hello there. You're the new Hufflepuff, yes? I'm Adelaide. Pleasure to meet you. Nice to meet you too. Is everything all right? Oh, yes. I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? Охренеть, как слухи уже расходятся. Да, был такой. That one is true. Not the typical start to a new school. That's dreadful. Well, I'm glad you made it here alive. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful first day. Are you sure everything is all right with your uncle? Oh, yes. He travels for work, always busy. I'm sure he just wrote it in a rush. Nothing to worry about. Okay. Thank you, Adelaide. Be seeing you. Of course. And good luck. Okay. Arthur's got you. It's all right. You don't need to be frightened, little cat. Котя. I can't quite reach. Котя. Come on, you went that way. Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. I'm sure you'll find your way all right. I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get lost sometimes. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Thank you. Nice to meet you. Was that your cat? No, one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, especially magical ones.
Откуда тебя вообще достали, а? I'm sorry to hear that. I think magical beasts are rather incredible. Best thing about coming to Hogwarts. Nifflers, glumbumbles, bowtruckles. I thought they were only pictures in books before. Well, Dad did bring home a puffskein once. Mum was furious. Anyway, I better go make sure the first years caught that cat. Don't want them to be late on their first day. Okay. Nice meeting you, Arthur. And good luck finding that cat. Thank you. Try not to get lost in the castle yourself. Is the new Hufflepuff out of bed yet? Professor Weasley's waiting for them outside the common room. Кто это сказал? Где Котя? Я слышал мяу. People who both are insecure. That's what my mother told me, and she knows everything. Так, они стояли здесь. А, вон, да, реально кот за этим. Под креслом. Она F5 скорее не работает, не работает. Revelio. А я что могу? А, он еще и показывает не только сундуки, но и какие-то места интересные. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Страшно подумать, чего там напридумывали. Here you are. Вот так читать книжки надо. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor. What do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Revelio. Что-то было. This way. Я иду. Lumos. Protego. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Revelio. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Я вижу на каждом проход есть, но он не открывается. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Ага, окей. Revelio. Книга рецептов домовых эльфов. Коллекция любимых рецептов студентов Хогвартса, которые собирались на протяжении веков. Некоторые блюда, такие как маринованные сливы цепелины, скорее всего, имеют очень необычный вкус. По слухам, в них хранятся некоторые оригинальные творения самой Пенелопы Пуффингой. Открыли испытание из руководства. Escape, я думал, тап будет. Ваш уровень волшебства. Опыт, полученный в результате прохождения испытаний, повышает ваш уровень и силу. Ваше руководство. Отслеживает прогресс в прохождении испытаний. Ну да, примерно так и думал.
Каждое испытание имеет... Ага, из выполнения можно получать косметику, какие-то очки. Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Прикольно. Revelio. Здесь еще что-то можно поджечь. Бросить кубик. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. А, это телепортация. Думал, что это такое? Точка быстрого перемещения с летучим пламенем. Я такой уже в комнате находил. Похоже, реально замок огромный. На две основные области живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиные и большой зал. Это вот здесь. Большой зал. Здесь вы можете точки с летучим пламенем. Точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицы. Теплицы. В центральном зале. Угу. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Ну, действительно, много быстрее. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Так лучше самому, а то потом возвращаться искать. Что ты говорила? Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Мы где? В библиотеке, что ли? That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Я знаю, что такое Hogsmeade, защита темных искусств. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Ну да, много чего произошло. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Там страница тоже что ли. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments. Я об этом, конечно, не вспомню, что потом надо к профессору Уизли подойти. To Hogsmeade for those supplies. Что покупаешь? Что продаешь? It's good to see you, Professor. And you.
I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Не волнуйтесь. Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. А можно мне карту мародеров? Карта мародеров была бы лучше. Этот значок символизирует основные задания. Выполняя основные задания, продвиньтесь по основной истории, откройте новые возможности, заработайте опыт. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или к вашему уровню. В этих случаях для активации задания вам нужно достичь требуемого уровня или уметь использовать необходимые заклинания. Задача профессора в качестве награды за задание. Угу. С помощью правой кнопки мыши, чтобы продолжить. Я хочу занятие по защите темных искусств. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Такой... Я пошел по своим делам. Блокирован полет, зачарованный компас. Слышь, страничка. Чё тут летаешь? I've always said that travel broadens the mind. Кто это сказал? Чё толкаетесь? Где, блядь? Мне кажется, я пришел в класс зелеварения. Где снэк? Ревелио. Опа. Что это за страничка? Значок маркоборца профессора Шарпа. Так, основу правоохранительной системы Министерства магии защищает волшебный мир всех. Ну, это я знаю, кто такие маркоборцы. Ой-ой, ты меня не видел. Ой, блядь. Здесь никого не было, никого не было, никого не... А что за Т? А, это заклинания какие будут? А, ну-ка, ну-ка. Ареста моментум. Глациус. Левиасон. Трансформация. Странно, чем они вот желтые, фиолетовые, зеленые? Вот это вот Авада Кедавра. Курва. Круто. Корчится от боли, получает... А, это непростительные заклинания. А это заставляют сражаться так, что они типа ваши союзники. Непростительные заклятия. Окей, а это тогда какие? А, это контроль. Мощь. Акцию это мощь. Я бы тоже контроль бы отнес. До пульса, да.
Это тоже, да. Хотя... Урон. Конфринго. Дефиндо. Экспелиармус. О, бомбарда максимум, буду ее использовать. Все взрывать нахрен. Невидимкой становишься, это открыто. Репар. А, ну это починка того, куда не мог попасть изначально, скорее всего. А, во, Вингардиум Левиоса. Это значит, если Вингардиум, ты можешь управлять объектами, а если просто... А, нет, это акцию, это не то. А там же был просто Левиоса. Левиосон. О. Трансфигурация. Иванеско. Ну и непросительные важные. Ревелио. Протего. И ослабление. Блин, прикольно они сделали. Где я? Точно, я в кабинете, с которого надо бежать. Извините, я ошибся. Handy resource indeed, your field guide. Какие-то кубики еще открывать надо. Protego. Revelio. О. И что здесь должно быть? Незнакомый только паук. Пускай он и будет. Странно, что на F5 нет сохранения. На F4 что-то нажимается.